Okay, if you give star in selector, so it will select all elements in the HTML document. So if you give this keyword, select the current HTML element only. So these are all selectors. P dot intro, P element with the class name intro. Here P colon first, select the first paragraph in the list of paragraphs. So I will show an example on these selectors. Okay, so first of all you can take star, sample paragraph 1, sample paragraph 2, paragraph 3. Suppose 3 paragraphs is there in our HTML document. Input type button. So when you click on this button, so you have to select all P elements. So you want to select all P paragraphs in HTML document. Select all elements and ID for button btn select. So next we have to call this JavaScript jQuery library script source, and after that script tag and write jQuery document.ready event ready event. So when you click on button, btn select dot click event. So this event attaches event handler to that button. Click function. So select all paragraphs by using star. Okay, if you use star, select all elements in the HTML document, even button also. Okay, hide. So all elements hide with the button also. Run this example. So if you click on this button, hide all elements in the HTML document, including button also. Okay, so all buttons are hidden. If you use star here, it will select all elements in the document. And next, p.intro, it will select p element with the class name intro. Class equal to, suppose, my class. Here we can write p dot my class.
So we can write this in two ways: p element with the class, or directly we can write class name only. Okay, p dot my class, p element with my class is the class name, or we can directly write the class name so that it will select only second paragraph with class name my class. Okay, paragraph 2 will hide. Okay, 1 and 3 is displaying. Second paragraph is in hidden. Okay, display none mode. So next, p colon first. So it will select first paragraph in the number of paragraphs. Suppose here we have three paragraphs is there. So we can take another three. Okay, 4, 5, 6. Okay, 6 paragraphs is there. So you want to select first paragraph only. You can write p colon first. Okay, p element colon first. So it will select only first paragraph in the HTML document. Okay, only first paragraph is hidden. And next, ul li first. So it will select first li element of order list or unordered list. Okay, it will select first li element in the list of items in the order list or unordered list. For suppose unordered list li item 1, item 2, item 3, item 4. Suppose if you want to select only first li element in the unordered list, so we can write here dollar double quotes ul unordered list space li colon first dot okay, only first L element is selected and apply red color for text. Okay, so it will apply the red color text color to the first li element. Okay, by using css method in the jQuery. Okay, this is also predefined method in jQuery, so we can apply css properties to the HTML elements using this method. Okay, so we have to give the css properties in flower bracket. To apply multiple css properties, we have to give the comma and
font size. Font size 20 pixel. Okay, so font size also change here. Text color is applied and font size changed. 20 pixel font size. Okay, see here, styles is applied to the only first element. Select the first li element of the UL or another list. So next selector is UL space li colon first child. So it will select first li element of every another list. Suppose we have 2 or 3 another list here, so we can select at the same time in the first every another list in the first li list item. Dollar ul li first child and dot hide. Okay, ul li colon first child. So it will select the li element of first li element of every another list. Okay, here we have 4 another list. So when you click on this button, so it will select first element li element of all these another list. Okay, refresh this example. Okay, 3 another list is there. So click on this. Okay, only first item is removed from list items. Okay, only 2, 3, 4 is there. Okay, first item is displaying now. So when you click on this, first item is removed. Okay, hidden. And next selector is dollar symbol href. సార్ సార్ ఇది రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎక్కడ అప్లై చేస్తాం సార్? ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తారా? ఈ సెలెక్టర్స్ రియల్ టైంలో అంటే కరెక్ట్గా సినారియో నాకు తెలీదు, కానీ అక్కడ అయితే మీకు హైడ్ అవ్వాలో లేకపోతే ఐటమ్స్ సెలెక్ట్ అవ్వాలో ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేసి రాసుకుంటారు మీరు. అంటే ఇవి సెలెక్టర్స్ ఇలా ఉంటాయి. ఒకవేళ మీకు రియల్ టైం ఫంక్షనాలిటీలో ఇలా వచ్చింది అనుకోండి టాస్క్, సో ఇది చేసుకొని ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు అనమాట. సో యాక్చువల్లీ నేను ఫస్ట్ ఇప్పటి వరకు అయితే ఈ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేసి నేను చేయలేదు రియల్ టైంలో. మామూలుగా పీ కోలన్ ఇంటూ అంటే క్లాస్ నేమ్తో సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఐడి సెలెక్టర్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు, క్లాస్ నేమ్ ఎలిమెంట్ నేమ్ ద్వారా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు. కానీ ఈ అనాడల్ లిస్ట్లో అయితే చేయలేదు ఇప్పటి వరకు. అంటే ఎక్కడ మ్యాక్సిమం అంత కంపల్సరీ అని కాదు, ఎక్కడో దగ్గర ఒక టాస్క్ వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఓకే. వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి హైడ్ చేయాలంటే మనం ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చా? ఇలా ఇది చేసుకుంటాం. అంటే జస్ట్ మీరు తెలుసుకోవాలి. ఈ సెలెక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయని చెప్పి. ఓకే సార్. అట్లా అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. ఇంకా చాలా సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కాదు. jQuery సెలెక్టర్స్ అనండి. jQuery సెలెక్టర్స్. jQuery వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే మీకు ఇంకా డెప్త్గా ఉంటుంది ఇది అన్ని సెలెక్టర్స్. ఓకే, ఆల్ సెలెక్టర్స్ చూడండి. స్టార్ యూజ్ చేస్తే అన్ని ఎలిమెంట్స్ కూడా సెలెక్ట్ అవుతాయి. తర్వాత కోలన్. సో ఇంకా ఈ సెలెక్టర్స్ ఇంకా ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే యానిమేషన్స్, తర్వాత స్లైడర్స్ అలాంటివి ఇంప్లిమెంట్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇవి యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఫస్ట్ ఎల్హెచ్ఎల్ లేకపోతే ఫస్ట్ అనేది ఓకే స్లైడర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు మీకు ఇమేజెస్ ఓకే మూవ్ సార్. అవుతుంటాయి చూడండి. ఇందులో ఓకే, ఇది రీసెంట్గా అప్డేట్ చేశాను నేను. ఇందులోకి వెళ్తే ఓకే ఇవి కూడా సెలెక్టర్స్ అనమాట. ఇక్కడ ఉన్న చూడండి, ప్రీవియస్, నెక్స్ట్, ఓకే స్వైప్, ఇవి jQueryలోనే సెలెక్టర్స్ ఇవి. ఓకే సార్. స్వైప్ అవ్వడానికి అవి యూజ్ చేస్తామా సార్? ఒక స్వైప్ ఇమేజ్ స్లైడ్ అవ్వడానికి. అంటే మ్యాక్సిమం మీరు యానిమేషన్స్ చేసేటప్పుడు jQueryలో సో ఈ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తాం. అంటే కంపల్సరీ ఈ ఆర్డర్లోనే ఇచ్చేయాలనేది ఉండదు. అంటే మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఓకే సార్. సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఇది ఉంది చూడండి, ఇది ఓకే స్లైడ్ అవుతుంది కదా, ఈ స్లైడర్కి వచ్చేసి ఇది చేసుకున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ బటన్ టిక్ చేసినప్పుడు ఓకే కీ ఏమి ఉండాలి, ప్రీవియస్కి కీ ఏమి ఉండాలి, తర్వాత స్క్రోలింగ్ చేసినప్పుడు ఐటమ్స్ 1 by 1 మూవ్ అవుతాయి. మినిమం ఒకటి మూవ్ అవుతుంది, మ్యాక్సిమం ఒకటి మూవ్ అవుతుంది. అట్లా ఓకే సార్. సిస్టమ్ సో ఇదంతా ఆల్రెడీ ఈ కోడ్ మొత్తం మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ కోడ్ వస్తుంది స్లైడర్స్కి. కొంత మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది ఈ పార్ట్స్. ఓకే సార్. మినిమం ఎంత టైం ఉండాలి అని ఆ పార్ట్ రాసుకుంటామా సార్? ఆ పార్ట్లో మనం రాసుకుంటాం. ఒక ఇమేజ్ ఒక ఓకే. సో ఇవన్నీ సెలెక్టర్స్. ఇది ఒకసారి ఇదంతా ట్రై చేయండి. మొత్తం కొంచెం డాక్యుమెంటేషన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ చైల్డ్ సెలెక్టర్. ఓకే, ఫస్ట్ చైల్డ్ అంటే మీకు ఇందులో ఉన్న ఐటమ్స్లోనే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి డెమోలో కూడా మౌస్ ఓవర్ అయినప్పుడు మనకి కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, యాడ్ క్లాస్, రిమూవ్ క్లాస్ ఇచ్చేసి అప్లై చేశాడు. ఓన్లీ ఫస్ట్ ఎల్ఐ ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఐటమ్ మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుంది, మిగతా వాటికి రావట్లేదు. డివ్ ఎలిమెంట్లో స్పాన్ ఫస్ట్ చైల్డ్ అని పెట్టాడు. అంటే డివ్ ఎలిమెంట్లో ఉన్న ఫస్ట్ స్పాన్ ఇది, ఓన్లీ దీనికి మాత్రమే అప్లై అవుతుంది, రిమైనింగ్ వాటికి అప్లై అవ్వదు. సో ఇలా మనం అంటే రిక్వైర్మెంట్ బట్టి సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం ఇక్కడ రాసుకోవాలన్నమాట.
సిఎస్ఎస్ మెథడ్ ఇచ్చేసాడు ఇక్కడ. సిఎస్ఎస్ మెథడ్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అండర్లైన్. ఓకే, ఫస్ట్ దానికి అండర్లైన్ వచ్చింది చూడండి, రిమైనింగ్ వాటికి రాలేదు. తర్వాత హోవర్ అయినప్పుడు దిస్ డాట్ యాడ్ క్లాస్ సో గ్రీన్ అనే క్లాస్ అప్లై చేశాడు. సో గ్రీన్ ఎక్కడ ఉంది, ఇది కలర్ గ్రీన్, ఫాంట్ వైట్, బోల్డర్ వస్తుంది. తర్వాత మనం మౌస్ ఎప్పుడైతే మనకి అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుందో నార్మల్ క్లాసెస్ వస్తాయి. అంటే రిమూవ్ క్లాస్ యూజ్ చేసి సో గ్రీన్ అనే దాన్ని రిమూవ్ చేస్తున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సెలెక్టర్స్ చూడండి ఒకసారి, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి. అంటే కంపల్సరీ రియల్ టైంలో అన్ని సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేయాలని ఉండదు. ఎక్కడ మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఒక ఎలిమెంట్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఏం రాయాలనేది అక్కడ మీరు చూసుకోవాలన్నమాట. నేమ్ సెలెక్టర్, ఐడి సెలెక్టర్, యూనివర్సల్. ఓకే, మీరు అదొక లింక్ చాలు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ సెలెక్టర్ వచ్చేసి ఓన్లీ హెచ్ఆర్ఎఫ్ అనే యాట్రిబ్యూట్ ఏ ఎలిమెంట్కి అయితే ఉందో అవి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే ఇలా రాస్తాం అన్నమాట. సపోజ్ మీ ఎగ్జాంపుల్లో యాంకర్ ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, గూగుల్, యాహూ, ఓకే, ఇవి ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి లింక్స్. సో ఈ లింక్స్ లో దేనికైతే హెచ్ఆర్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఉంటుందో దానికి మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే హెచ్ఆర్ఎఫ్ రాసుకోవాలి ఫస్ట్. దీనికి తీసుకొని ఎంటీ పాత్ ఇచ్చినా పర్లేదు, లేదా మైక్రోసాఫ్ట్ వెబ్సైట్ యొక్క యూఆర్ఎల్ ఇచ్చినా పర్లేదు. సో బటన్ టిక్ చేసినప్పుడు కంపల్సరీ ఎల్ఐ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ లింక్ యాంకర్ ట్యాగ్ విత్ హెచ్ఆర్ఎఫ్ అట్రిబ్యూట్ ఉన్నది సెలెక్ట్ అవ్వాలంటే $, హెచ్ఆర్ఎఫ్ అని చెప్పి ఇలా పెడతాం అనమాట. సో ఈ అట్రిబ్యూట్ సెలెక్టర్స్కి ఇలా స్క్వేర్ బ్రాకెట్ యూజ్ చేయాలి. డాట్ సిఎస్ఎస్ ఓకే. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్ అని ఉన్న దానికి మాత్రమే కలర్ బ్లూ అప్లో అవుతుంది, రిమైనింగ్ వాటి నార్మల్గా ఉంటాయి. సో ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్లూ ఉంది కదా, రెడ్ పెడదాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ గూగుల్, యాహూ, టీసీఎస్ వాటికి మాత్రం రాలేదు, ఓన్లీ మైక్రోసాఫ్ట్కి అప్లై అయింది. సో అలాగే ఇంకొక సెలెక్టర్ ఉంటుంది టార్గెట్. సో టార్గెట్ని బేస్ చేసుకొని కూడా మన ఎలిమెంట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. $, డబల్ కోట్, ఏ, డబల్ కోట్, స్క్వేర్ బ్రాకెట్, టార్గెట్ ఈక్వల్ టు అండర్స్కోర్ బ్లాంక్ అని ఉన్నది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి. ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ టార్గెట్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అని ఉన్నది మాత్రమే సెలెక్ట్ అవ్వాలి.
ఓకే. సో దానికి సిఎస్ఎస్ యూజ్ చేసి ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ 20 పిక్సెల్. ఇప్పుడు రన్ చేయండి ఒకసారి. ఇది సెలెక్ట్ అవ్వదు, ఎందుకంటే ఇక్కడ దేనికి కూడా టార్గెట్ యాట్రిబ్యూట్ అనేది లేదు. సో మనం ఇక్కడ టార్గెట్ టీసీసీకి ఇచ్చామనుకోండి, ఈక్వల్ టు బ్లాంక్. ఓకే, ఏ యాంకర్ ట్యాగ్ విత్ టార్గెట్ ఈక్వల్ టు బ్లాంక్ అని ఉన్నది మాత్రమే, దానికి మాత్రమే ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ అవుతుంది. Attribute is allowed only when href is present. ఓకే, చూడండి టీసీఎస్ మాత్రం సో ఫాంట్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది 20 పిక్సెల్కి. ఓకే, ఫాంట్ సైజ్ 20 పిక్సెల్. సో ఇలా సెలెక్టర్స్ రాసుకుంటాం మనం. టార్గెట్ బ్లాంక్ లేదా బటన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే కోలన్ బటన్ ఇలా ఇచ్చేస్తాం. సో మీరు ఆ లింకులో చూడండి, అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటాయి మ్యాక్సిమం. సో నెక్స్ట్ టిఆర్ ఈవెన్, టిఆర్ ఆడ్. సో మనం సపోజ్ ఒక టేబుల్ ఉందనుకోండి, హెచ్టిఎంఎల్ టేబుల్, అందులో ఈవెన్ రో ఆడ్ రోస్ మనం సెలెక్ట్ చేయాలి. మనం ఈవెన్ రో ఆడ్ రోస్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే సో టిఆర్ ఈవెన్, టిఆర్ ఆడ్ అని ఉంటుంది. ఈ సెలెక్ట్ యూజ్ చేసి అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇంకొకటి యాడ్ చేద్దాం. యాడ్ హెచ్టిఎంఎల్ డాక్యుమెంట్, table selector, table tr, td, td. Okay, 3 columns with first row tr, okay, second row with 3 columns. First name and mobile. Okay, employee ID 1, ABC employee first name and mobile number. tr, second row, third row and fourth row. Okay, second employee ABC DEF and mobile number 3 XYZ. Okay, phone number. So if you run this example, there is no CSS styles. Okay, border colors, borders. So we can apply borders by using CSS JQuery selector. So we can remove this. Okay, we can copy this button from here.
So when you click on this button, so apply borders for table and alternate row colors also. Alternate row colors and border colors. Mm, table selector dot css border collapse. One second. Mm-hmm. Teacher me. Teacher me. Teacher me. Teacher me. Teacher me. ये teacher me అలా చిట్టి చిలక ముందా చిట్టమ్మ. Okay, border collapse and next dollar table tr td dot css flower packet and border border 1 pixel border and solid and black. Okay, black color border. And next we have to apply even rose colors and odd row colors. tr even dot css background color gray. అలాగే tr odd okay, light gray color. So light gray color and gray color for even rows gray color, odd rows light gray color. Okay, these are the css styles. So these css styles are applied in jQuery. Okay, see here border colors is applied
and alternate row colors also added by using CSS method in JQuery. So we can add multiple rows. Okay, alternate row colors is applied. సో ఇలా మనం ఆల్టర్నేట్ రో కలర్స్ అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ సెలెక్టర్స్ ఇచ్చేసి ఈవెన్ అండ్ ఆడ్ టిఆర్ ఈవెన్ టిఆర్ ఆడ్. సో నెక్స్ట్ ఏదన్నా ఒక రో మీద టిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా అలర్ట్ రావాలనుకోండి, సో దానికి కూడా ఇంకా రాసుకోవచ్చు. డాలర్ సింబల్ టిఆర్ ఈవెన్ dot click function, so it will display alert. Even row. ఓకే, సో ఈవెన్ రోలో టిక్ చేసినప్పుడు మనకి అలర్ట్ బాక్స్ వస్తుంది. ఆర్ రోలో టిక్ చేస్తే అలర్ట్ రాదు. ఓకే, సో అది ఈవెన్ రోలో టిక్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకి అలర్ట్ వస్తుంది. సో ఇలా సెలెక్టర్స్ రాసుకుంటాం. రియల్ టైంలో మన రిక్వైర్మెంట్ని బేస్ చేసుకొని ఇలా సెలెక్టర్స్ ఉంటాయి. మీరు కొన్ని వెబ్సైట్స్లలో చూసే ఉంటారు. ఓకే, రో మీద టిక్ చేసుకోగానే దాని యొక్క డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఓకే, అలా అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకి వాల్యూస్ వచ్చినాయి. టిఆర్ ఈవెన్లో టిక్ చేసినప్పుడు ఏమైంది, ఆ ఈవెన్ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ అన్నీ వచ్చినాయి చూడండి. ఓకే, ఐడి ఏబిసిడిఎఫ్, ఫస్ట్ నేమ్ ఏబిసిడిఎఫ్. ఓకే, మనం ఈ టెక్స్ట్ అనే మెథడ్ ఇచ్చేయాలి. టెక్స్ట్ మెథడ్ ఇచ్చేయడం వల్ల ఆ రోలో ఉన్న వాల్యూస్ని మనం గెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం టిఆర్ సెలెక్ట్ చేసాం కాబట్టి అదొకటే వస్తుంది. టీడీ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక కాలంలో ఉన్నదే వస్తుంది. ఓకే, ఆ ఒక కాలంలో ఉన్నది మొబైల్ ఐడి, మొబైల్, సో ఇవన్నీ వస్తున్నాయి.
సో ఇలా సెలెక్టర్స్ రాసుకుంటాం మనం. మనకి ఎలా అయితే సెలెక్టర్ కావాలో ఆ సెలెక్టర్స్ యూజ్ చేసి మనం ఈ jQuery ఫంక్షనాలిటీస్ అప్లై చేస్తాం. సో ఇవి సెలెక్టర్స్. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఈవెంట్స్ ఇన్ jQuery. సో మనం జావాస్క్రిప్ట్ లో ఈవెంట్స్ వేసాం కదా, క్లిక్ ఈవెంట్, డబుల్ క్లిక్ ఈవెంట్, ఆన్ మౌస్ ఓవర్, ఆన్ మౌస్ అవుట్, ఓకే, ఆన్ మౌస్ లీవ్. సో అలాంటివి సేమ్ ఇక్కడ కూడా వర్క్ అవుతాయి, సేమ్ ఈవెంట్స్. కాకపోతే ఏంటంటే మనం HTML ఎలిమెంట్స్ కి ఏ ఈవెంట్స్ కూడా మనం అప్లై చేయమన్నమాట. డైరెక్ట్ గా jQueryలోనే అప్లై చేస్తాం, ఈవెంట్స్ అటాచ్ చేస్తాం అనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ బటన్ ఉంది. సో ఈ బటన్ కి మనం నార్మల్ గా జావాస్క్రిప్ట్ అయితే ఇక్కడ ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తాం, ఆన్ క్లిక్ అని చెప్పి యూజ్ చేస్తాము జావాస్క్రిప్ట్లో అయితే. కానీ jQuery ఏం చేసాము, ఓన్లీ బటన్ తీసుకున్నాము, బటన్ ఐడి తీసుకున్నాం. సో ఈ ఈ బటన్ కి ఇక్కడ క్లిక్ ఈవెంట్ అటాచ్ చేస్తున్నాం. సో ఈవెంట్ హ్యాండ్లర్ అనేది jQueryలో ఇక్కడ నుంచి బటన్ కి యాడ్ అవుతుంది. ఇక బటన్ లో మనం ఈవెంట్ తీసుకోవట్లేదు. ఓకే, బటన్ లో ఈవెంట్ తీసుకోకుండా jQueryలో ఈవెంట్ తీసుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, సో ఈ డాక్యుమెంట్ రెడీ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ డాక్యుమెంట్ మొత్తం లోడ్ అయిన తర్వాత ఈ రిమైనింగ్ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవడానికి రెడీగా ఉంచుద్ది అనమాట. ఓకే, డాక్యుమెంట్ రెడీ ఫంక్షన్ డాక్యుమెంట్ మొత్తం లోడ్ అయిన తర్వాత సో ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. ఎందుకంటే ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇందులో మనం బటన్ స్టిక్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఫంక్షనాలిటీ రాస్తామో ఆ ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రమే ఎర్రర్ రావాలి. డైరెక్ట్ పేజ్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఎర్రర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు. సో అందుకోసం డాక్యుమెంట్ రెడీ ఈవెంట్ యూజ్ చేస్తాం. సో టోటల్ ఫుల్గా లోడ్ అయిన తర్వాతనే డాక్యుమెంట్, సో ఇది మనకి ఎలా ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడానికి. సో దానికోసం కంపల్సరీ డాక్యుమెంట్ రెడీ ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి. తర్వాత ఈ jQueryలో ఈవెంట్స్ వచ్చేసి మనం డైరెక్ట్గా jQuery ఫంక్షనాలిటీస్లోనే రాస్తాము. మనం క్లిక్ ఈవెంట్ కానీ, డబుల్ క్లిక్ ఈవెంట్ కానీ, ఆన్ మౌస్ ఓవర్, ఆన్ మౌస్ అవుట్, లీవ్, సో ఇలాంటి ఈవెంట్స్ అన్ని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఇక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ ఈవెంట్స్ని అప్లై చేయడం కూడా మనకి త్వరగా అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఫంక్షనాలిటీ త్వరగా రాసుకోవచ్చు అన్నమాట. అంటే మనకి టైం సేవ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ప్రీ డిఫైన్డ్ ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్ట్గా మనం ఇక్కడ రాసి ఆ ఫంక్షన్ మళ్ళీ ఇక్కడ కాల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా బటన్ నేమ్ యూజ్ చేసుకుంటాం, బటన్ యొక్క ఐడి అండ్ ఇక్కడ ఈవెంట్స్ అప్లై చేస్తాం. సో ఇది క్లిక్ ఈవెంట్. ఇక్కడ బటన్ కి క్లిక్ ఈవెంట్ అప్లై చేసాం ఇక్కడ నుంచి. సో అలాగే డబుల్ క్లిక్ ఈవెంట్, మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, మౌస్ డౌన్, మౌస్ అప్, హోవర్, ఓకే, ఫోకస్, బ్లర్, సో ఇవన్నీ ఈవెంట్స్. ఆల్రెడీ క్లిక్ ఈవెంట్ కంప్లీట్ అయింది. jQuery events represent the precise moment when something happens. సో ఏదైనా ఒక యూజర్ ఒక బటన్ టిక్ చేసినప్పుడు ఏదైనా ఫంక్షనాలిటీ వర్క్ అవ్వాలంటే ఈ ఈవెంట్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. డబుల్ క్లిక్, డిబిఎల్ క్లిక్ అంటే డబుల్ క్లిక్. ఇక్కడ నుంచి బటన్ తీసుకున్నాం, ఒక శాంపుల్ పారాగ్రాఫ్. So we can select this paragraph by using when you double click on this button.
document.ready function dot ready variant select, and here we have to write double click event. Double click, so now we can apply background color for paragraph. Dot css, or we can apply color, text color orange. Okay, when you double click on this button, the paragraph color is changed to orange. Okay, single click, it will not apply the css color. Okay, so when you double click on this button, the paragraph color is changed, text color. So like that, double click event and mouse over, mouse enter and on mouse over. Suppose paragraph is there, for example paragraph development, and we can take some content from here and id div1. So whenever mouse pointer enter into the development, so we can change the background color of development and text color and height width. Okay, development selector id div1 dot css. So by default development styles, okay, development height 150 pixel and width also 150 pixel. Okay, so now we can change background color and height width using css method in jQuery. Okay, mouse over, we have to use this event, mouse enter event dot mouse enter. Whenever mouse pointer enter into the development, this event will work. So we can use this keyword. This keyword represents the current element and css height 250 pixel, comma, width 250 pixel,
Okay, and text color. Text color. Okay, red color. So now we can run this example. Okay, see here, text color is changed. Okay, red color, and height width height to 250 pixel, width to 250, and the color red color. Width ఎక్కడ పోయింది? ఓకే, ఆల్రెడీ విడ్త్ ఇక్కడ 250 పిక్సెల్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ లేకపోతే బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇవి చేంజ్ చేద్దాం. ఇవి అంత ఎఫెక్ట్గా కనిపించట్లేదు. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రే. Okay, so when mouse pointer enter into the div element, so background color and text color is changed. So like this we can write for mouse leave, dollar symbol. సార్ అక్కడ దిస్ సింబల్ కి దేని రిప్రజెంట్ అవుతుంది సార్? ఈ కరెంట్ ఎలిమెంట్ div one ని తీసుకుంటది దిస్ అనేది. ఓకే ఓకే, పర్టికులర్ ఆ పర్టికులర్ div ఎలిమెంట్ మాత్రం తీసుకుంటది. ఓకే, అదే నిన్న కూడా చెప్పాను. ఇది div ఎలిమెంట్ ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మాత్రమే స్పెసిఫై చేస్తుంది. ఓకే, సో దానికి మాత్రమే ఇది అప్లై అవుతుంది అన్నమాట. ఓకే, కరెంట్ సెలెక్టర్ అన్నమాట. కరెంట్ ఎలిమెంట్ అని యూజ్ చేసుకోవడం కోసం దిస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే సార్. సో అలాగే మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు మనకు నార్మల్ సిఎస్ఎస్ ఉండాలి. మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్. సేమ్ సిఎస్ఎస్ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎంటీ తీసేస్తాం. ఓకే, F టెక్స్ట్ కలర్ F కాదు, 00 బ్లాక్ కలర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు అక్కడ నుంచి ఆ టెక్స్ట్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అనేది రిమూవ్ అవుతాయి. ఓకే, ఇక్కడ ఫంక్షన్ రాయలేదు. ఫంక్షన్ this .css.
ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రిమూవ్ అవుతుంది అండ్ టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ అవుతుంది. మౌస్ లీవ్ ఏమైంది మళ్ళీ, మౌస్ ఎంటర్ div1. ఓకే, div1. ఓకే, సో నార్మల్ స్టైల్ వస్తుంది మళ్ళీ. సో అలా మనం ఇట్లా యానిమేషన్స్ అనేది మనం ఇలా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్. సో ఈ రెండు కంప్లీట్ అయినాయి. సో mouse enter binds an event handler to be fired when the mouse enters an element. Okay, the function is executed when the mouse pointer enters the HTML element. And mouse leave bind event handler. So all these are event handlers. Okay, mouse enter, mouse leave, double click, click event, all these are event handlers. So we are attaching event handlers in JQuery like this. Event handler to be fired when the mouse leaves an element. ఓకే, సో ఈ లీవ్ ఈవెంట్ ఎప్పుడైతే మనం మౌస్ లీవ్ అవుతుందో అక్కడి నుంచి ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ నుంచి ఈ ఈవెంట్ వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. లీవ్ అయినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ టైంలో వర్క్ అవ్వదు. మౌస్ ఎప్పుడైతే లీవ్ అవుతుందో పర్టికులర్ దిస్ అనేది ఇచ్చింది చూడండి, ఆ దిస్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ మీద మాత్రమే ఫోకస్ చేస్తుంది. సో అక్కడ నుంచి ఈ ఎలిమెంట్లో నుంచి మనం డివ్లో నుంచి మౌస్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు మాత్రమే ఇది యాక్సెస్ చేస్తాం అన్నమాట. The mouse leave method attaches an event handler function to an HTML event. తర్వాత మౌస్ డౌన్. సో మౌస్ డౌన్ అంటే ఎప్పుడైతే మనం మౌస్ టిక్ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఇది వర్క్ అవుతుంది. సపోజ్ ఒక డివ్ మీద మనం టిక్ చేసామనుకోండి, ఏదైనా అలర్ట్ బాక్స్ రావాలంటే యాష్ div1 డాట్ మౌస్ డౌన్ ఈవెంట్ ఫంక్షన్ మౌస్ డౌన్ అయినప్పుడు మాత్రం మనకు అలర్ట్ రావాలి. సో అలర్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అలర్ట్ పెట్టేయచ్చు డైరెక్ట్గా, లేదా మన కన్సోల్ డాట్ లాగ్ అని పెడితే లాగ్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, హై. ఇది కాదు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనం డివ్ మీద టిక్ చేసినప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది, అంటే మౌస్ డౌన్ అయినప్పుడు, అంటే మనం రైట్ క్లిక్ చేసినా కానీ లెఫ్ట్ బటన్ టిక్ చేసినా కానీ ఈ రెండు వర్క్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే ఆ పర్టికులర్ డివ్ ఎలిమెంట్లో మౌస్ రైట్ బటన్ కానీ లెఫ్ట్ బటన్ కానీ ఏది టిక్ చేసినా సరే, ఏది డౌన్ అయినా సరే ఈ ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది. ఓకే, మౌస్ డౌన్ ఈవెంట్. మౌస్ అప్ ఉంటుంది, ఎప్పుడైతే మనం టిక్ చేసి మౌస్ని వదిలేస్తామో, ఓకే బటన్ వదిలేస్తామో అప్పుడు ఈవెంట్ ఫైర్ అవుతుంది. మౌస్ అప్ ఈవెంట్. ఓకే, మనం ఇప్పుడు నేను టిక్ చేశాను, ఇది అలర్ట్ ఫస్ట్ దానికి వచ్చింది. సో ఫస్ట్ దీన్ని కామెంట్ పెట్టేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మౌస్ అప్ చేసినప్పుడు రావాలి, టిక్ చేసి వదిలేసినప్పుడు రావాలి. టిక్ చేశాను, ఓకే లీవ్ చేశాను మౌస్ బటన్, సో అలర్ట్ హాయ్ అని వచ్చింది. సో అలాగే మౌస్ అప్ ఈవెంట్, మౌస్ హోవర్ ఈవెంట్, మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్,
మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్. మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్ రెండు కూడా ఈ మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్ ఈ రెండు మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అప్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్ ఒకేలా వర్క్ అవుతాయి. మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్ ఈ 4 ఒకేలా వర్క్ అవుతాయి. మౌస్ ఓవర్ అనుకోండి, ఆ పర్టికులర్ డివ్ ఎలిమెంట్ మీదకి మౌస్ వెళ్ళినప్పుడు అంటే మౌస్ ఎంటర్ సేమ్ అదే. మౌస్ ఓవర్ అయినప్పుడు సో ఇది చేంజ్ అవ్వాలి. ఫాంట్ సైజ్ చేంజ్ చేద్దాం. ఫాంట్ సైజ్ 30 పిక్సెల్. ఓకే, అలాగే మౌస్ అవుట్ d1 డాట్ మౌస్ అవుట్. మౌస్ అవుట్ అయినప్పుడు ఫాంట్ సైజ్ చిన్నగా అవుతుంది, అంటే మన మౌస్ అక్కడి నుంచి బయటకు వచ్చేసినప్పుడు. సో మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్ ఈ రెండు ఒకేలా వర్క్ అవుతాయి, ఈ 4 ఈవెంట్స్ కూడా. ఓకే, మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు 30 పిక్సెల్ వచ్చింది చూడండి, బయటకు వచ్చేయగానే 10 పిక్సెల్కి వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఇక్కడ 2 ఈవెంట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి, 4 ఈవెంట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి. మౌస్ ఎంటర్, మౌస్ లీవ్, ఓకే, అండ్ మౌస్ ఓవర్, మౌస్ అవుట్ 4 ఈవెంట్స్ వర్క్ అవుతున్నాయి ఒకే డివ్ ఎలిమెంట్ మీద. ఫస్ట్ ఏమో మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ గ్రే, రెడ్ కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. అలాగే ఫాంట్ సైజ్ 30 పిక్సెల్ చేంజ్ అవుతుంది. మౌస్ లీవ్ అయినప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఎంటీ అవుతుంది, టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ అవుతుంది, ఫాంట్ సైజ్ 10 పిక్సెల్ అవుతుంది. ఈ రెండు ఒకసారి వర్క్ అవుతున్నాయి లీవ్ అయినప్పుడు. ఇదేమో మౌస్ ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈ రెండు వర్క్ అవుతుంది. సో మీరు ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండిట్లో, మౌస్ ఎంటర్ ఆర్ మౌస్ ఓవర్. ఓకే, అలాగే హోవర్, ఫోకస్, బ్లర్ ఈవెంట్స్. ఓకే, ఈరోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో రిమైనింగ్ అది